surface nga bwe byali. Kati twetaaga okwongeramu amaanyi n'enkizo okulaba nti tujjayo ebintu ebyo. Kati okubijjayo ebintu ebyo twetaaga tekinologiya. Musenero ategeezezza ng'eggwanga bwe liri eryeteefuteefu okulaba nga litumbula tekinologiya anaasobozesa okwongera omutindo gw'ebintu ebikolebwa. Kati deep tech oba ogenze munda nnyo deep nga bw'okiraba tobeera wano kungulu nti wano twetaaga okulimawo tugule turakita tulime oyo naye tekinologiya naye katono deep tech gwe teetaaga mulala kubanga ettaka kati muli bangi temukyalina ezo mayiro ne mayiro omuntu waalima kasooli najjayo kitono naye ng'era ataddemu kitono kati twetaaga okulaba nti ekifo ekitono ekiriwo tusobola okujjamu ebingi kati science gwe teetaaga wanjawulo nnyo yeno gwe tuyise deep tech. Minisita Musenero era ategeezezza nga bamusiga nsimbi bwe bali abeeteefuteefu okukulaakulanya tekinologiya mu ggwanga lyattu Uganda. I think what has been making it challenging to attract funding to deep tech is just the understanding, building the understanding of how it works and also understanding of the opportunities. Now that we are organizing and bringing the opportunities, I'm seeing a change of that. I'm seeing a very positive outlook because if you haven't organized your things, people don't know that you have them and it's difficult for them to figure out. But right now, the efforts that have been made, Uganda is becoming one of the most attractive environments for deep tech investment. Baba kulembeze musiga iddamuzi wansi w'ekibiina kyabwe ekya Southern and Eastern African Judiciaries basabye wabeerewo enkolagana mu nzirukanya y'essiga iddamuzi mu kifo ky'okuvuganya kwani asinga ku bammemba b'ekibiina kino mu mawanga ag'enjawulo. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino ekya Southern and Eastern Africa Judicial Administrators Association Professor Elisanti Gabriel Ole ategeezezza nga enkolagana wakati wa bammemba bwe basobola okutuusa obuweereza obulungi eri bammemba bonna mu mawanga agatali gamu. Our philosophy is as and when we work together as a team, you can always go far. But when you go alone, you go fast, but you don't go really fast. So we believe in that solidarity. We complement each other to make sure that if one partner state is doing better than another one, then we don't compete, but collaborate and give a better value of justice dispensation within this beautiful continent of Africa. Professor Elisante bino abyogedde asinziira ku kitebe kya ssiga iddamuzi wano mu kibuga Kampala wakati mu kweteekerateekera olukuŋŋaana lw'abassaabalamuzi b'amawanga olugenda okuyindira ano mu ggwanga okumala wiiki nnamba. Olukuŋŋaana luno lusoberwa okuggulibwawo pulezidenti w'eggwanga General Kaguta mu 70 Buhabura. Ekibiina kino ekya Siyaja kyatandikawo mu mwaka gwa 2017 era nga kigatta abakulira essiga iddamuzi mawanga ag'enjawulo. Bammemba b'ekibiina kino kuliko ba permanent secretaries, accounting officers kw'ossa ne ba chief registrars. Mu kiseera kino ekibiina kino kirimu amawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Eswatini, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Seychelles, Zambia, Zanzibar kw'ossa ne Zimbabwe. Uganda yakukiikirirwa omutesitesi omukulu wa Ministry of Mines ku by'amateeka ne ssemateeka Dr. Pass Bigirimana wamu ne Chief Registrar Langa nga kw'otadde n'abakulembeze ab'enjawulo. Eyo ngetuvuddeyo ye omubaka akiikirira ekitundu ky'ennyendo Mukungwe nga mu ngeri y'emu ye kamisona wa Parliament Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'asaba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform okuvaayo okutangaza kwanakwatira bbendera mu kulonda kwa pulezidenti okw'omwaka 2026. Bino abyogedde bw'abadde asinkanya abantu mu kitundu ky'ekya Mpungwe Trading Center mu kibuga Masaka. Mpuuga akukulumidde President wa NOP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olw'okuvaayo n'ategeeza nga bw'agenda okuvuganya mu kalulu k'omwaka 2026. Mpuuga ategeezezza nga Kyagulanyi Ssentamu okutegeeza nga bw'agenda okwesimbawo mu kalulu ka 2026 kubeera kweyagaliza era abeera papye kubanga ekibiina kirina okukozesa dimokirasiya okusalawo ani aneesimbawo.
Mpuuga ategeezezza nga ekibiina bwe kyandisoose okutereeza dimokirasiya munda mu kyo omuli okuteekawo ssemateeka n'alambika enkola abakulembeze mu kibiina gye banaakozesa wamu ne bammemba gye banaagoberera. Ekibiina kya NUP kireka lwaki tulidde ku kisaabo tekinaba nakuzibulanga Kyagulanyi Ssentamu mwana wammwe muto wange nze simwiko nsonga yonna ya bujja naye tusobola mukkiriza tutambuza nga bazibe ekitusobola kikkiriza bw'aba agala okuwa obukulembeze alina okubeera nga abakulembeze abatukulembera bye baakolanga nabe ku mawulire ng'agamba nti nina okwesimbawo mu kalulu akajja ekibuzo kiri nti ani yakugambye weesimbewo mu kibiina. Mpuuga mu ngeri y'emu akukulumidde Kyagulanyi okulangirira okuddamu okwesimbawo mu mbeera eriwo. Mpuuga ayongedde era n'ategeeza nga bw'ayagala okusooka okulongoosa amateeka ag'ebyokulonda. Eyo yandibadde ensonga ntono era sirina kizibu kyonna mwami Kyagulanyi kwagala kwesimbawo kuba pulezidenti bw'abanga akyagala naye weesimbewo mu mbeera gye twalimu luli nakwata opposition nengitwala mu lukiiko lwa nnaku 2 tuteese ku ngeri gye tusobola okuggyawo ebintu ebizibu ebyali omukalu lwakaggwa. Mwami Kyagulanyi yakulemberamu abagamba straight nongooseza yonna tugende bugenzi mu maaso okwesimbawo kinyumu akalu akaggwa mwe battira abaana baffe nze naaba emirambo gy'abaana b'abantu mu makubo ne basiba abaana ffe bakyali mu makomera Museveni byagala byalangira ne byabakama ffe tugende bugenzi nga tukungujja nti n'akalala kakomyewo akalulu mujje bannange. Bwe twogeddeko n'amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Mufumbira Waiswa bw'abuuziddwa ku nsonga eno ategeezezza ng'ebigambo ebyogeddwa Mpuuga agezaako kwenazaako Toomi eri ebikolwa bye bikyamu abantu bye bamanyi. Waiswa ategeezezza nga akakiiko ak'okuntiko ak'ekibiina kya National Unity Platform wamu n'abawagizi mu ggwanga lyonna we baasalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine abakulembere mu kuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti. Uganda Police Force evuddeyo n'esaba abantu ba bulijjo okuvaayo okuyambako poliisi okumalawo obutabanguko ku luguudo lwa Northern Bypass. Bino we bijjidde ng'omukyala Agnes Nantongo ow'emyaka 30 yatemuddwa mu kitundu kino. Kati Assistant Commissioner of Police Kituma Rusoke avuddeyo n'asaba abantu ba bulijjo okuvaayo okuyamba poliisi okumalawo obuzibu buno. Until you get him in a direct grave offense like murder, the rest of the offenses attract very short sentences, so they go in there for detention and return to the very streets and criminal, hotspots, and do precisely what they have been doing. So it's a bit of a challenge, but let's not get tired. Mugocha amalala ge tulina yo UNEB emaliriza okubangula abasomesa ku nsoma empya e Matuga ku ssomero lya Ibn Hamis. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kikomekereza okubangula abasomesa ba secondary ku nnambika y'ensoma empya oba giyite curriculum ku mutendera gwa siniya eyokuna mu ttundutundu ly'e Matuga Gombe Town Council mu district y'e Wakiso. Okubangula abasomesa kuno kukulongodde ennaku 5 beddu era nga kukomekerezeddwa mu butongole wali ku ssomero lya Ibn Hamis Islamic Senior Secondary School Kigogo Matuga. UNEB gye yalonda n'ekuba enkambi y'okutendekeramu abasomesa ku bibadde bikyalumira mu curriculum empya ku mutendera gwa O-level. Mu mwaka gwa 2020 Ministry y'ebyenjigiriza mu ggwanga yatongoza ennambika y'ensoma empya bagiyite curriculum eri abayizi okuva mu siniya esooka mpaka ku siniya eyokuna nga kati essira esinga kuliteeka ku bayizi okwettanira ennyo amasomo g'obwoleke oba gayita practicals okusinga ebikwate oba biyite theory. Okusinziira ku Aimo Deborah Sarah okuva mu UNEB akulembeddemu okubangula abasomesa mu ttundu ly'e Matuga agambye nti okusomoozebwa kwonna okubadde kusangibwa abasomesa mu nsoma empya bakunogedde eddagala era byonna ebibadde bikyalumira byonna biruŋŋamiziddwa. Trainer of teachers
focus on the new lower secondary curriculum, especially on CA continuous assessment. We have been here for 5 days where we are winding up with the aspects concerning continuous assessment, activities of integration, subject competency, and then project work. We are dealing with AMIS today to see that teachers will be in position to submit their scores of continuous assessment. According to these teachers who have attended the training, they really appreciate the training because they have been saying that they have been busy doing the wrong things, but at least from today onwards they will be in position to form the rightful KIs and assess the learners and submit even their scores to UNEB. Dear teachers, thank you for attending this training. We believe you will be better and you will be doing the right thing when we leave. For more information, you will contact UNEB for the best, but we have done also our best at the field. Abamu ku basomesa beetabye mu kutendekebwa kuno basiimye nnyo UNEB olw'okubalowoozaako kw'ossa n'okwongera okubabangula okuguka obulungi mu nsoma empya era kati abasinga bagikuba budinda. Akulira essomero lya Ibn Hamis Islamic Senior Secondary School Matugga Yawe Ismail asiimye UNEB okubalonda okukyaza omusomo guno ogw'okutendeka abasomesa mu Matugga Kotsane Gombe n'agamba nti okwemulugunya kwonna okubaddewo mu nsomesa empya kunogeddwa eddagala. Okubangulwa ku nsonga eno empya eya new curriculum yaleetebwa Ministry of Education. Omusomo guno gumaze ennaku 5 nga guyindira wano ku ssomero lyaffe lya Ibn Hamis Islamic School era nga tuli bamativu nti abasomesa bannaffe baganyuddwamu nnyo. Okwemulugunya kwonna okubaddewo ku curriculum eno empya kunogeddwa eddagala mu kitundu kyaffe kino. Twagala okwebaza aba UNEB olw'omukisa guno era tweyama nti wonna ye mutwetaagira okubaako kye tukolagana nammwe omulyango gwaffe muggule. Twebaza ba directors baffe olw'okwaniriza enteekateeka eno era tuli bamativu nti UNEB okutulonda kyavudde ku mpeereza yaffe ne facilities zetulina ennungi. Nga tweyongeddeyo n'amawulire gaffe ag'okya amakyago olunaku olwaleero kyo ekitongole kivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority kivuddeyo ne kiteekawo olunaku okusobozesa abantu okugenda mu makuumiro g'ebisolo ku bwereere. Okusinziirako Stephen Masaba akulira ekitongole kino agamba nti kino kigendereddwamu okulaba ng'abantu balaba ebisolo byabwe. Kino kiyambeko okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Ebifo ebigenda okulambulwa kuliko Action Falls National Park, Lake Mburu National Park, Queen Elizabeth National Park, Pian Upe Wildlife Reserve, Kosane Kidepo National Park. You may know post-COVID things changed a bit where we had foreign visitors tipping locals in terms of percentage numbers in visitation. The foreign visitors are 48% to the protected areas and the domestic visitors, and when I say domestic I also include the East Africans, and 52%. So we still have a higher visitation of local and regional visitors than foreigners, and we want to continue to support this. So the campaign is aimed at creating awareness and promoting the tourism resources so that the East Africans and the residents we mean people who work here, they have work permits, they have lived here. People like this can now go and visit and see what we have protected for them. Ebyonna mbitadde ku bbali b'abalwanirizi b'eddembe bwayise batandise kaweefube ow'okukomya n'okulwanyisa omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafa nga baggyamu embuto mu kitundu kino. Okusinziira ku Ronald Kavuma, omulwanirizi w'eddembe eyeegattira mu kibiina ky'abatuuze Situkira Wamu, agamba nti enteekateeka eno etandikiddwawo oluvannyuma lw'okukitegeera nti abawala bangi abato bafa olw'okukozesa enkola ezitali nnungi okuggyamu embuto, ekintu ekibaleetera okufiirwa obulamu bwabwe. And working with the sharing heads, the judges, that is when we get phone calls. I have a client for you, and when we do the assessment, we find out that she was either sexually molested or she did it on purpose to have maybe make ends meet. When you look at what used to happen during the lockdown, COVID-19 time, we used to have so many young girls that were fending for their families because the parents were no longer working. And as the saying goes, nobody is acknowledging their beauty anymore.
Okusinziira ku Moses Odong, omukulembeze wa ttiimu mu kibiina ky'obwannakyewe kya Family Medical Point, agamba nti abawala abato mu bitundu by'omugotteko be basinga okubonaabona olw'obuzibu bw'okuggyamu embuto mu ngeri etali nnungi oluvannyuma lw'abasajja okubalekawo era nti basaanye okusomesa abavubuka ku nkola ezisaanidde. Sex workers, people living in fishing communities, in hard-to-reach areas, and the young girls in slums suffer a lot the brunt of unsafe abortion because they do not have the information and they do not have access to medical support that can help them access these procedures or access services that they may need. Particularly, you find that abortion is restricted in Uganda. It can only be done to save the life of a mother. So young girls who are raped, young girls who are impregnated by people who are defiled by people who are supposed to provide care for them, and women who end up getting pregnant but do not wish to carry pregnancy to term, do not have an option out, and most of them end up seeking for services in places that do not offer these services. And Judith Kansime, omukozi w'ebyobulamu ng'addukanya eddwaliro mu disitulikiti ery'Awakisa, agamba nti abakyala abasinga abanoonya obujjanjabi bw'engeri eno be abasobezeddwako oba abayonooneddwa abamu ku b'eŋŋanda zaabwe. Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abasuubuzi abasuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga bawanjagidde gavumenti n'ekitongole ky'emisolo okukakkanya ku misolo n'emisoso egigerekebwa ku bintu ebitono bye bagamba nti bipimibwa mu kiro okuyingizibwa mu ggwanga lyattu Uganda, ekintu ekibaviiriddeko okufiirizibwa. Okusinziira ku Mulangira Juuko, omusuubuzi w'amasimu wano mu kibuga Kampala, agamba mu kiseera kino embeera eyongedde okukaluba olw'emisolo egisukkiridde awamu n'obuseere bw'ebizimbe kwe bakolera. Emisolo mingi ate nga n'emisoso mingi nnyo, kaakati ne kibeera nga butuufu kyetaaga okutunulwamu ennyo omuntu asobole okufuna kafiisa naye abeewo, kuba bizinensi zifa, ebintu byennyini bireeta lutalo. Kati waliwo ebintu by'amasimu bye twaleetanga nga kiro tugisasula $200, naye kati kiro etuuse $400, oba onoofisa otya? Kale ekyo ne kibeera nga kitunyigiriza nnyo. Emisolo gitunulwemu, buli nnaku owooza bijja kutereera. Amaduuka gennyini ga bbeeyi, emisolo giri waggulu. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Bwe tuvaako by'emizannyo, Bino bye by'emizannyo mu gookya ag'essaawa eno. okuvaako mu kikopo ekya Uganda Premier League empiira egiriyo olunaku olwaleero kuliko aba UPDF FC nga bano bakwatagana ne Wakiso Giants FC, baba Bright Stars bakuzanya n'aba KCCA FC. Mu kiseera kino ekimeza kiyimiridde bwe kiti: NEC eri mu kisooka n'obubonero 9, KCCA FC eri mu kyakubiri n'obubonero 7, Wakiso Giants mu kyokusatu n'obubonero 7, Villa oba giyite SC Villa mu kyokuna n'obubonero 6, ate USC Vipers eri mu kyakutaano n'obubonero 4. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Amagye g'eggwanga erya Israel galangiridde nga bwe gayingidde nga gayita ku ttaka mu ggwanga erya Lebanon oluvannyuma lw'okutta abadde omuduumizi w'aba Hezbollah Hassan Nasrallah. Amagye ga Israel gagamba nti gaagala kumalawo ebibinja by'aba Hezbollah ebisigaddeyo munda mu ggwanga erya Lebanon nga Israel okulumba basoose kutemyako ku munywanyi waabwe America. Kyo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero mu kiro ekyakesa olunaku olw'omukaaga Sabiti ewedde, Israel yataakulira Hezbollah Hassan Sayed Nasrallah nga kati omuwendo gw'abakafa mu ggwanga erya Lebanon ogw'abantu kati basoba mu 1,000.
Bwagato wagabadde amawulire gafa Agookya mu bujjuvu wano ku 107.9 Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno gye natandikidde mpaka wano enfundikiridde amawulire gaffe Agookya mu bujjuvu ag'essaawa eno sigala ng'okyawuliriza mbadde nansoma Nadhiro gakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ago gigabudde amawulire Agookya ku Pal FM ne Three Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku.